Right, good day everyone, selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, dalam video ni I nak buat satu unboxing video for this special set. Okay, I rasa title I don't know what I want to put in the title yet, but I nak tunjuk korang lah barang ni dulu, and then I will decide what I want to name this video or title this video. Okay, so now, aduh, berat betul. So yes, this is DLS Scandcase. Okay, so Scandcase ni DLS punya top model lah, top model yang paling high end dalam DLS. Okay, so this case is special sebab it's a hard plastic case with aluminium punya ni lah. Okay, so I nak buat unboxing ni and we will go through the specs of the speakers. Okay, now sebelum kita unboxing, so this thing actually, right, dia ada lock so dia ada kunci dia. Kejap, I nak tunjuk kunci. So dia ada kunci okay, so you just have to put your key in, blah blah blah, and unlock it. Okay, apa tu, I dah unlock, so let's open. Okay, right. Woof. Nampak ni? So, it comes in a hard case lah, okay, dengan styrofoam dan bagainya lah. Let me bring up a bit. Okay. Yes. So, ini foam dia lah. Foam dia dan bagainya. Okay, kita zoom in balik. Okay, cun. So ni adalah three-way set So what is a three-way set? I dah explain dulu. So you have your tweeter, you ada mid-range, and then you ada mid-bass. Okay, so tweeter ni adalah tweeter Scandinavia 30. Okay, this is a Scandinavia 30 lah. Ni tweeter dia. So it's a 28mm tak silap saya, if I'm not mistaken lah. 28 ke 27, I tak berapa pastilah. But yeah, sorry, it is 28. Okay, it's a 28mm punya tweeter. Okay, so yeah, that is the scan tweeter. Cantik Okay, ini specs dia. Specs dia agak nice lah untuk tweeter. FS sangat rendah, 750Hz, and this is a soft dome tweeter. So karakter soft dome ni dia macam warm sikit lah. Dia tak macam cerah sangat, dia tak macam, it's not too bright and it's not too on your face kind of tweeter lah. Okay, so that's the tweeter, and ini mid range dia. So this is the mid range. Okay, dah ada grill, nice basket design. Magnet pun besar untuk mid range. So yang ini adalah Scandinavia 75. So this is a Scandi 75 lah. So we have Scandi 30 and 75. Okay, alright, semua your serial number and your power rating and all that will be here lah. Okay, your specs. Okay, this is a 75mm 3-inch. Semua ni 4 ohm 4 ohms. Okay, so yeah, that's about it. So dari segi FS untuk ni, the FS is quite low for a 3-inch driver, iaitu 98. So your FS is 98, which is quite low lah. Okay, that's cantik jugalah. So it can play very low. Okay, and now we have the highlight of the day, which is your mid bass. So you have this plastic grill. I don't know lah, harga dah mahal tapi dia bagi plastic grill. So I macam tak berapa liking this idea of it lah. Okay, and speaker gasket. Now we have your mid bass. Okay, sangat cantik berat dia, sangat berat. Okay, so Scandinavia ni ada dua type. Okay, one is
Scandinavia 165. Okay, that is yang warna hitam tu. Okay, and this one is Scandinavia 165WI. So, apa beza dua tu? Satu lagi tu yang warna hitam tu, Scandinavia yang 165 tu, dia more for door application lah, untuk pakai untuk pintu. So, apa beza yang ni dengan ni? Ini pun sesuai pakai dalam pintu kalau kita ikut spec kan. I think I already pulled up here. Okay, kalau you baca spec dia, where it is, FS 61 QTS 0.54. Okay, 0.54. And yang ini FS dia agak tinggi sikit lah. FS dia is FS dia agak rendah. So which is good. So lagi rendah you punya FS, lagi sedap dia boleh main bass. Okay, and your QTS is 0.64. So ideally spec dia memang kena untuk pakai pintu. Untuk dua-dua pun boleh pakai dalam pintu. Okay, but kalau you nak best result and response dari segi speaker dan bagainya, I would suggest buat dalam box lah. So okay, I would suggest dalam box. Walaupun spec dia tak sangat ideal untuk pintu, tapi boleh pakai, tapi you won't get the best out of this speaker. Okay, so itu beza dia. So yang korang kena faham lah, kalau korang nak beli speaker yang high end dan bagainya, kena pandai baca specification lah, kena pandai baca T and small parameter. So you boleh dapatkan semua information dekat sini lah. Okay, kalau kita nak dive in lagi detail, boleh. So this is the actual one daripada DLS. I email diorang, so diorang hantar ni. So you can see all the details here lah. So tengok FS dia lagi rendah sebenarnya, 49. And VAS mainkan peranan juga. How much of air volume benda ni perlukan. Battery low okay, tak apa. So QTS 0.57. Tengok dia tak betul. Apa yang tengok dekat website dengan apa yang you tengok dia lain. Okay, so it's always better to ask the manufacturer lah. Okay, so okay, ini near field response dia. Near field response kalau kita tengok dia starting to play at 30Hz all the way up to 2000Hz. But impossible lah kalau kita nak main frekuensi ni dalam kereta, sebab that's the beauty of car audio, sebab you takkan dapat perfect response daripada listening position. Okay, so keep that in mind. And this is the DLS Scandinavia case. Okay, so hope you guys enjoyed this video of unboxing. I see you guys in the next video. Terima kasih.